Greetings to you all. Welcome to Class 9, Unit 1, poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Book back exercise. Already we have dealt explanation of the poem, bilingual with a lot of images. Now we are going to see the book back exercise. Section B. Read the following lines and answer the following questions. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Question is, who does he refer to? அதாவது இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் he யாரை குறிக்குது? He refers to the owner of the forest, or you can tell land owner. இங்கே he யாரை குறிக்குது? Land owner, ஃபாரஸ்டோட owner. Question 2. Identify the season with these lines. இங்கே எந்த சீசனை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க? எந்த சீசன் சொல்லியிருக்காங்க? ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்கல்ல, த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். அந்த இயரோட கடைசியில் அப்படின்னா அது என்ன சீசன்? இட் இஸ் வின்டர் சீசன். Question 2. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Question is, who is the speaker? இங்கே யாராக்கும் speaker? The speaker is the poet, or you can tell Robert Frost. இங்கே யார் speaker? Robert Frost. Question B. Why should the horse think it queer? அந்த horse ஏன் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குது? The horse thought it queer because there was no farmhouse near. இங்கே பக்கத்தில் farm house இல்லையே, இங்கே நார்மலாக இங்கே நிற்க மாட்டாங்களே, இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக வராங்களேன்னு அது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக லுக் பண்ணுது. C. Pick out the rhyming words. Rhyming words தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா, cure, near. Fine. Moving on to 3. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Whom does he refer to in these lines? இங்கே யார் he மீன் பண்ணுறாங்க? He gives harness. அவன் harness bells ஷேக் பண்ணுறானா, அது யார்? He refers to the horse. Why does he give his harness bells a shake? harness bell ஏன் ஷேக் பண்ணுறாங்க? He gives his harness bells a shake to ask his master if there is some mistake. ஏதாவது மிஸ்டேக்கா, ஏன் இங்கே நிற்கிறீங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கிற மணி இருக்கு இல்லையா, அந்த பெல்ஸ், அதை வச்சு அப்படி ஷேக் பண்ணி காமிக்குது. How does the horse communicate with the poet? அந்த ஹார்ஸ், அந்த குதிரை எப்படியாக்கும் நம்ம போயிட் கிட்ட பேசுது, எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறாங்க? The horse communicates with the sound of the harness bells. அந்த மணி வச்சு அப்படியே ஷேக் பண்ணி காமிக்கிறது தான் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன். Question 4. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. How are the woods? Woods எப்படி இருக்குது? The woods are lovely, dark and deep. Lovely, அழகு, dark, இருட்டாக இருக்குது, deep, போக போக வருது. Okay. 2. Who does I refer to? I யாரை குறிக்குது? I refers to the poet. Poet means Robert Frost. C. What are the promises the speaker is talking about? இங்கே ஸ்பீக்கர் என்னென்ன ப்ராமிசஸ் வச்சுக்கிறாங்க? The poet is talking about his commitments in life, duties, responsibilities. என்னென்ன வச்சுக்கிறாங்கன்னாக்கா அவங்களோட கமிட்மெண்ட்ஸ், அவங்க என்ன செய்யணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் to do before his death. அவங்க வாழ்க்கை முடியறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. 5. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Why has the poet repeated the last line? ஏன் இந்த லாஸ்ட் லைனை இன்னொரு வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க? The poet has repeated the last line to show the regrets that he is unable to enjoy the beauty of the forest filled with snow. அதுவும் ஒரு ரீசன். அதாவது அழகான பியூட்டிஃபுல் ஃபாரஸ்ட்டை நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியலையேன்னு அது ஒரு ரீசன். And also to make a strong claim. இனிமேல் அப்படி ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராங் கிளைம். நெக்ஸ்ட் ஒன். எக்ஸ்பிளைன் miles to go before I sleep.
மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப்புக்கு ஒரு நிறைய மீனிங் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்த இல்லையா போயம் சொல்லி கொடுக்கும்போது அது என்ன? The poet has so many duties in his life. He wants to complete all before his death. அவருக்கு வாழ்க்கை முடியறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லீப் மீன் பண்ணுறது டெத், சரியா? ஸோ he has to do a lot of duties, responsibilities, commitments. சாகிறதுக்கு முன்னாடி செய்யணுங்கிறது அழுத்தமாக சொல்கிறாங்க. Okay, now moving on to the next one section. C. Complete the summary of the poem by filling in the blanks. After a long travel, the poet entered a dash. நிறைய ட்ராவல் பண்ணப்போ எங்கே வந்திருக்காங்க? Forest. Otherwise you can tell wood. Forest or wood. He wondered to whom the wood dash belongs. He realized that the owner of the wood lived in a dash village, or you can read farmhouse. He thought that the owner would not be able to see him. Owner பார்க்க மாட்டாங்க. Stopping in the woods to watch snow fill the woods. ஓனருக்கு கூட தெரியாது இவ்வளோ அழகான ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஸ்னோவெல்லாம் இருக்குதுன்னு. The poet felt that the horse would think it very strange, or you can tell queer, to stop near the woods, as he had never stopped there. இதுக்கு முன்னாடி இங்கெல்லாம் நின்னதே கிடையாது. He was actually standing between the woods and the frozen lake. The time was evening, சாயங்காலம் time. The horse indicated that the poet has made a mistake. The horse என்ன நினைக்குது? ஓகே, போயிட்டு ஏதோ தப்பு பண்ணுறாரு போல் இருக்கு, தெரியாம அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு. பை ஷேக்கிங் இஸ் ஹெட், தலையாட்டுது. ஹார்னஸ் பெல்லை ஷேக் பண்ணுது. The poet felt that the wood was lovely, dark and deep. The wood was lovely, dark and deep. He suddenly realized that he had worldly duties. அதுக்கப்புறம் தான் நினைக்கிறாங்க, ஐயோ நம்ம இங்கே நின்றுட்டு இருந்தாக்கா வெளி உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற டியூட்டி யார் பார்க்குறது? which would not allow him to stay in the woods for a long time. இங்கே நின்றுட்டு இருந்தாக்கா நிறைய ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு கிளம்பிடலாம்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Okay, moving on to section D. Answer the questions in 2 or 3 sentences. What information does the poet highlight about the season and the time of the day in the poem? The season is winter. That's the winter season. Snow falling fills up the wood. The snowfall wood எல்லாம் நிரப்பி இருக்குது. The time of the day is evening. The evening is the darkest evening of the year. Understood? என்ன time? Evening time, and moreover darkest evening of the year. 2. In which way is the reaction of the speaker different from that of the horse? What does it convey? The poet loved the nature, dark wood, snowfall, but the society would condemn stopping in others' land. Okay? For example, மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க? இது இவரோட வுட்ஸ் கிடையாது, இவரோட லேண்ட் கிடையாது. ஸோ அவங்க தப்பாக நினைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. Alright? So condemn stopping in others' land. The speaker describes society's reproach to the horse. So society என்ன நினைப்பாங்கன்னு இன்டைரக்டாக இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. Fine? The poet loved the nature, dark wood, snowfall, but society will not allow that. Okay, third question is, what are the sounds heard by the poet? இங்கே என்னென்ன சவுண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? The poet hears harness bells of the horse. ஹார்ஸோட harness bells, மணி சவுண்டு கேட்குது. 1. Second one, the sound of sweeping wind. அங்கே விண்டோட சவுண்டு. Second. And third one, snowfall. Snowfall அப்படியே விடுறது, அதுவும் சவுண்டா, மைல்டு சவுண்ட். Next one, fourth question. The poet is aware of 2 choices. What are they? What choice does he make ultimately? இங்கே போயிட்டுக்கு 2 சாய்ஸ் இருக்குது. எந்த சாய்ஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டே இன் த டீப் அண்ட் டார்க் வுட்ஸ் வித் ஸ்னோ. ஒரு சாய்ஸ் இங்கே நின்று அப்படியே ரசிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணி ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸா. செகண்ட் சாய்ஸ்,
The second one is going far in his life as the society moves him. Okay, இன்னொன்று நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கமிட்மெண்ட்ஸ், டியூட்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ த போயட் சூஸஸ் விச் சாய்ஸ்? இங்கே நின்று ரசிச்சுட்டு இருக்கிறத சூஸ் பண்ணுறாங்களா, வாழ்க்கையில் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்களா? த போயட் சூஸஸ் த செகண்ட் ஒன். ஃபிஃப்த் ஒன், பிக் அவுட் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த போயம் தட் பிரிங் டு யுவர் மைண்ட். இங்கே உங்களுக்கு பிடிச்ச லைன் என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. பார்க்கவே சொல்கிறேன், சரிங்களா? ஸோ அப்போ நீங்களும் படிச்சுக்கோங்க, எப்போ வேணாலும் கொட்டேஷன் மாதிரி எடுத்து விடலாம். ஓகே, ஆல் ரைட். மூவிங் ஆன் டு செக்ஷன்ஸ் E. Identify the rhyme scheme used in each stanza. One example has been done for you. So இங்கே உள்ள ரைமிங் ஸ்கீம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா AABE கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ தட் AAB, ஏனா நோ, தோ, ஹியர், ஸ்னோ. செகண்ட் ஸ்டான்ஸா AABA, அதாவது குயர், நியர், லேக், இயர். தேர்ட் ஸ்டான்ஸா AABA, ஷேக், மிஸ்டேக், ஸ்வீப், flake. And last stanza A A A A, எல்லாமே சேம் சவுண்ட் இருக்குது. Alright. Next one, complete the table by identifying lines against the poetic devices from the poem. One example is done for you. Poetic device, alliteration, ஆதி எழுத்து, consonant sound repetition. Lines from the poem, watch his woods. ஒன்னே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படிக்கலாம், சரிங்களா? Watch his woods one. His house is ha. His house ha. Next one, see me stopping. See stopping. My little horse must. My must. He gives his harness. He his ha. Harness ha. Sounds the sweep. Sweep, dark and deep, d, deep, d. இதெல்லாமே consonant sound repetition. Moving on to personification. உயிர் இல்லாத பொருளுக்கு உயிர் கொடுத்து பேசுறது. My little horse must think it queer. அப்போ என்னோட ஹார்ஸ் வந்து அதை வித்தியாசமாக நினைக்குமா, ஸ்ட்ரேஞ்சா. டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக், அது கேட்குமா இது தப்பா அப்படின்னு. ஸோ இது எதுவுமே பேசுறதில்ல, நம்ம பேசுகிற மாதிரி நினச்சிக்கிறோம். ரெப்படிஷன், திரும்ப திரும்ப வர்றது. அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், திரும்ப திரும்ப வருது. இமேஜரி, இமேஜரி மீன்ஸ் நம்மளுக்கு கண் முன்னாடியே இமேஜாக வந்து நிற்குது. ஆல்ரைட். டு வாட்ச் இஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ, இதை சொல்லும் போதே அது ஒரு ஜங்கிள் கண் முன்னாடி வருது, ஸ்னோவாக விழுது, அதெல்லாம் வருதா, அது இமேஜரி. பிட்வீன் த வுட்ஸ் இன் ஃப்ரோசன் லேக், அப்போ நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோமா, இங்கே ஃப்ரோசன் லேக், ஒறைஞ்சு போன ஒரு லேக் இருக்குது, வுட்ஸ் இருக்குது, அப்படி மனசில் வருது இல்லையா? தட் இஸ் வை இட் இஸ் இமேஜரி. த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி, டார்க் அண்ட் டீப். வுட்ஸ் ஜங்கிள், டார்க்காக இருக்குது, டீப்பாக இருக்குது, அப்படி சொல்லும் போதே ஒரு காட்டிலேயே நம்மளே போகிற மாதிரி இருக்குது. தட்ஸ் வை. ஹீ கிவ்ஸ் இஸ் ஹார்னஸ் பெல்ஸ் ஷேக், அந்த ஹார்னஸ் பெல்ஸுக்கு ஒரு மணி அடிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ தட் ஆல்சோ சொல்லும் போதே ஒரு குதிரை நிற்கிறது, அந்த ஹார்னஸ் பெல்ஸ் எல்லாம் கையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால தட் இஸ் also imagery. Next, we are moving on to the paragraph answer. Answer the following question in a paragraph about 80 to 100 words. It is said that the choices made by one shapes one's destiny. Ponder on the thought and write a paragraph. Okay? It means choices. There may be many choice, but the choice only will decide our destiny. நம்ம எது சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையாக மாறுது. So that's what we are going to see now. Children, when you write a paragraph, it is better to write the poem name, poet, characters, theme, everything. That looks better, okay? Poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Poet, Robert Frost. Characters, Robert Frost, Frost's horse. Theme, keeping promises. The poet was on his way home. So poet அவங்க வீட்டுக்கு திரும்ப போயிட்டுருக்குறாங்க. He came across
the forest. வழியில் என்ன வருது? ஒரு ஃபாரஸ்ட், wood வருது. He knew who the owner of the forest was. So, இந்த ஃபாரஸ்டோட ஓனரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. The owner lived in his village. There was complete silence in the forest. ஸோ அந்த ஓனர் வில்லேஜில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க. பட் தட் ஃபாரஸ்ட் வாஸ் ஸோ சைலண்ட், காம். The only sound that could be heard was of easy wind and downy flake. Easy wind, மெதுவான ஒரு wind, காற்று சவுண்டு, and downy flake. Flake means that snowfall sound. The poet stopped there for some time to enjoy the beautiful scene of the wood. The poet என்ன பண்ணாங்க? அங்கே நின்றுட்டாங்க. அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம், ஃப்ராசன் லேக்கு, எவ்ரி திங் டு என்ஜாய். His horse found it strange to stop there at that time. ஆனால் அந்த ஹார்ஸுக்கே தெரியுது, என்னமோ நம்ம மாஸ்டர் தேவையில்லாமல் அன்யூஷுவல் ரூட்டில் வராங்க, நிற்கிறாங்களேன்னு தோணுது. He shook his harness bells to draw his attention of his master. ஸோ குதிரையே மணி ஆட்டிட்டு அது சொல்லுது, இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு. இட் வாஸ் த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். அதாவது எண்டான ஒரு டார்க்காக குளிரான ஒரு இயர் டைம். த வுட்ஸ் வர் ஃபில்ட் வித் ஸ்னோஃபால். அந்த வுட்ஸ் ஜங்கிள், காடு, பனி மூட்டமாக ஃபுல்லும் பனியாக இருக்குது. He stopped his horse near the woods. சரியா நிற்கிறாங்க. அந்த ஹார்ஸுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணுது. Because it was not their usual route. And there was no farmhouse nearby. இது unusual route. And பக்கத்தில் farmhouse இல்லை, அதனால. And the poet was attracted by the deep, dark silence of his surrounding. இந்த ஃபாரஸ்டோட டீப்பாக டார்க் சைலண்ட்டாக இருக்குது, பிடிச்சிருக்குது. He decided to spend his time there. என்ன நினச்சிட்டாங்க? ஓகே, இவ்வளோ அழகாக இருக்குது, நான் ரசிச்சுட்டே இங்கேயே உட்காந்துடலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ தான் தோணுது, he had a lot of work to do before he could sleep. அப்போ மனசில் என்ன தோணுது? ஐயோ, இங்கே நின்றுட்டு இருந்தாக்கா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது. He had lot of work to do before sleeping. He realized his responsibilities, his commitments he had to fulfill. He decided to go home even though he wanted to enjoy the beauty more and more. அதனால் என்ன பண்ணாங்க? இது சரிப்பட்டு வராது, இங்கே நின்று ரசிச்சிட்ருக்க முடியாது, நிறைய ஒர்க் இருக்குன்னு he thought of going there. Okay, because he had to complete a lot of work before his death. The speaker's choice is to enjoy the beauty and peace of the snowy woods, but the society condemns it. He continues his journey. இங்கே நின்றுட்டு இருந்தாக்கா it won't work well. So what he thought? He will continue the journey. அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா, லாஸ்ட் லைன், the poet's choice had shaped his destiny to go home and complete that day's work and sleep. Okay children, அன்னைக்குள்ள ஒர்க்கை போய் முடிக்கணும், அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்னஸாக இருக்கிறாங்க.